படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு I almost like for the last 3-4 days I tried to like come for like all the films that we played here. ஒரு பெரிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா எனக்கு இந்த படத்துல இருந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஆல்ரெடி லதா மேம் ஆல்ரெடி டோல் மீ சேயிங் வாட்ச் த ட்ரெய்லர், வாட்ச் லைக் லேர்ன் சம்திங் ஓவர் த டைரக்டர் அண்ட் கம் அப்படின்னு. பட் சம்வேர் ஐ தாட் ஐ ஷுட் ஜஸ்ட் கம் பிளைண்டா அந்த வந்து படத்தை பார்க்கணும், படத்தை பார்த்துட்டு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோன்றதை பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரே மோட்டிவா இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா, இந்த படத்தோட ஒரு நரேட்டிவ் எடுத்துருக்கிற நரேட்டிவ் வந்துட்டு ரொம்ப ட்ராமேட்டிக்கா இல்லை, லைக் ரொம்ப ட்ராமேட்டிக்கா இல்லாம ஒரு அன்ட்ராமேட்டிக்கா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மூணு பேரை ஃபாலோ பண்றோம், கிட்ஸை ஃபாலோ பண்றோம், அவரையும் லைக் ஸோ தேர் ஆர் 3 people who we are following in the film and there are no dramatic scenes in the film. Like every time like an Indian film say, obviously the spine of the film is about divorce. We are talking about like 2 people getting separated. அந்த டிவோர்ஸ்னு வரும்போது நான் நிறைய இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ், தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்து நான் வளர்ந்துருக்கேன். அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு இவ்வளோ அன்ட்ராமேட்டிக்கா ஒரு விஷயத்தை ட்ரீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதுக்கு ஐ திங்க் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த டைரக்டர். பிகாஸ் இன்னைக்கு டேட்டுக்கு இப்படி ஒரு படம் லைக் இங்க டெலிவர் பண்றதுன்றது ஒரு ஈஸியான டாஸ்கே கிடையாது. ஸோ ஹியூஜ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஹிம். அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் ஃபேக்ட் ஐ ரியலி லவ் வாஸ் தேர் வர் நத்திங். இவங்க 2 பேருக்குள்ள என்ன ஆச்சு, ஏன் இவங்க 2 பேரும் டிவோர்ஸ் ஆச்சுன்றது லைக் ஒரு கொஸ்டினாவே எனக்கு ரைஸ் ஆகல. Obviously there was a guy sitting next to me from my team. He asked me once like starting of the filmல எதுக்கு இவங்க 2 பேருக்குள்ள செப்பரேஷன் எதனால ஆச்சு அப்படின்ட்டு கேட்டப்பல I somewhere thought they shouldn't show it. அதை காமிக்கவே கூடாது. Like we should like learn from the film what could have happened between them. இவங்க 2 பேருக்குள்ள இதுதான் நடந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு தோணிருக்கணும்னு பார்த்தா and exactly that's what the film delivered. We never know why these 2 people got separated or what was the reason. It's for our own understanding. It's like for us to understand whether what has happened abdinu. Again, from my film also, from my experience, like when I did my film, there is a similar space where a critic got back to me saying there's something like there is a love that I didn't explore. Like na edunal aachundradha na explore pannala. There's a critic who came and asked me saying yeah the comic la the flashback yeah no extend panni comic la. Those who watch the film, I'm sure you guys would know. ஏன் அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு மைக்கேல் அஞ்சலிக்குள்ள என்ன ஆச்சுன்றது நீங்க ஏன் காமிக்கலன்னு. I felt it shouldn't be told. It's for people to understand what it is, what could have happened in that relationship and what could have gone wrong in that relationship அப்படின்னு. So in that sense I feel it's very progressive in writing also. So that is also a big something that I would like to take back and learn from this film. I think for me every film is about learning something from that film. So this film I learned the fact that okay ஒரு அன்ட்ராமேட்டிக்கா கூட ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப அழகா சொல்லலாம் like அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை I clearly learned from this. And also the surreal treatment, like let it be the rooster or like you know அந்த ஒரு பொம்மை ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதை ஒரு மெட்டபிரிக்கலா கனெக்ட் பண்ற விஷயமா இருக்கட்டும், everything was very neatly and beautifully done. Like lot of shots, like obviously the film is about the routine of three people. Like அந்த routine எவ்வளோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும், எவ்வளோ காமிக்கணும். the long takes, lot of people here இந்த long takes வரும்போது ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. லைக் இங்க இருக்கிற லைக் நம்ம ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லாங் டேக்ஸ்னா ஐயோ ரொம்ப லென்த்தியா இருக்கு லைக் எந்த நாள் அப்படின்னு. பட் வித் திஸ் ஃபிலிம் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தட் லாங் டேக்ஸ் ஆர் ஃபார் அஸ் டு அப்சர்வ் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். லைக் அவங்களுக்குள்ள என்ன நடக்குது. பிகாஸ் no one tells you what they feel. Oh I feel this way, I feel that way. எந்த கேரக்டருமே இந்த படத்துல சொல்லல. இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தோஸ் லாங் டேக்ஸ் அண்ட் லைக் யூ நோ த கேமரா ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் வி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் okay this is what they are feeling. Like அதுவுமே நம்மளோட புரிதல் தான். அவர் maybe the director would have intended something else. நம்மளோட புரிதலுக்கு இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. So that's something I felt about the film. And like even like camera angles wise, there are a lot of these initial shots for the girl. There are a lot of wide shots with like empty chair in the front and like a lot of disturbances and all this stuff. I could clearly sense there's some kind of absence for her. Like ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒரு ஆப்சென்ட்டா இருக்கு இவங்க இந்த ஃபேமிலிக்குள்ள அப்படின்றது ரொம்ப எவிடென்ட்டா தெரிஞ்சிச்சு அந்த கேமரா ஆங்கிள்ஸ்லயும் அந்த ஒரு மூமெண்ட்லயுமே. Actually there are not a lot of movements in the film. Like the camera movements were not like so much or like very drastic movements. So it was just us watching like a family, like watching a family and what they are going through அப்படின்றது. Every film let it be falling in love, like falling in love ன்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் டிவோர்ஸ் ஆனோனே like post that like you know say like 1-2 years what the family or like a person goes through ன்னு இருக்கு. பட் இதுல பியூட்டிஃபுல்லா எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த டிவோர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற அந்த ஒரு மிடில் டைம்
none of the film, at least majority of the films I have watched, never explored that portion of someone's life or what happens in that person's life. அது ரொம்ப clear-ஆ இங்க establish பண்ணிருக்காங்க. The separation is real. You have to get over it. Like there's no other choice you have. அப்படின்றதுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு. So this is what it is. In case if you guys have, and again for me it's a discussion. Like I will also learn something from you guys. So if there's something you guys want to tell me and this is what you interpreted from the film or something, I would love to learn from you guys as well. Anything? What is the significance of the dog here? I mean, was it? So I felt part of the family or what? Surely it's part of the family, sir. And for the starting portions of the film, I somewhere felt she was connecting with the dog more. Like she was going back to the dog for whatever was needed. Like the comfort the dog was giving her more than anyone else in the house is what I felt. So during his absence, initial portion of his absence, that's what I understood from like. Normally, only a single person would extract solace from a dog. But when they have children around, then it is not the dog. The children will give them that joy. Yeah. Why is that? I mean, it's just so maybe from my understanding, maybe for her comfort was coming from the dog, sir. More than the children, more than what was happening in the house, more than the the husband, everything. She found comfort in the dog is what I felt, sir. I feel like the point of the dog, something like so in a movie, we'll root on one person, right? There will be a protagonist, there will be an antagonist, and so on, right? So for an audience to understand this, we should follow someone, right? I think the dog is the person whom we should follow because it goes to everywhere. Because it's a film we shouldn't antagonize the artist or we shouldn't antagonize the sailor, right? So we should see it from a third person perspective. We should see equally, all of them equally. So we should see the kids' perspective equally. We should see the parents' perspective equally. So to give that perspective, I think the dog is I feel. I beg to differ with it. நிறைய shotsல பாத்தீங்கன்னா whenever all of them are together, the composition, the framing itself is in such a way that you don't concentrate on one person. Yeah. You see them as a family. You see them as together because according to me, maybe the director would have felt it I don't want someone to feel a certain way towards this character. Maybe that's why he didn't frame it a certain way. That's what I'm exactly saying. So I'm saying that's why the dog is everywhere. We should follow the dog and watch all these characters. Maybe. So through that lens kind of thing. So I think the dog is the person which carries the story forward through everything. Yeah. Yes, ma'am. What's the significance of the rooster in this movie? Very strange. Ma'am, I feel again my interpretation of that is it's the inner feeling of himself, ma'am. What he's going through, a guy who was there's a softness to that, initial rooster time, there are montages we show of the rooster and all this stuff, and suddenly there's an aggressiveness to the rooster where the wife complains saying, the roosters become aggressive. There's a part of it that makes me feel that that's him. That's why even in the surreal treatment of the film, we see it's bogging him down. It's bogging him down that saying maybe his insecurity or insecurity towards his aggressiveness is coming across in such a way is what I feel, ma'am. So the rooster is some sort of representation of this man. Is what? it's Metaphorical. So what's the significance of the weather in it? இல்ல நாலு இது எல்லாமே காமிச்சிருப்பாங்க all the scenes and ஒரு அமேசிங்கான எடிட் ஒன்று இருக்கும் the arrow and அதில் ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் அப்பயும் there will be amazing edit over there and இப்போ அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்லையும் even though they are separated right now நம்மளுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் இன்டென்ட் டு மீட் ஆர் அந்த ஃபேமிலி கோஸ்ன்றது ரெண்டு சைடும் காமிச்சிருப்பாங்க இவரோட ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் சைடில் மேபி நாட் த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் இந்த ஃபாதர் சைடில் இருந்து இன்னும் எக்ஸ்பிரசிவாக காமிச்சிருப்பாங்க அவங்க இந்த ஒய்ஃபில் சைட்லேருந்து there will be a scene where அவர் லேட் நைட் வந்துட்டு பேசுவார் அப்போ கொஞ்ச நேரம் ஹெசிடேட் பண்ணிட்டு தென் ஷீட் பி காரில் பேசலாம் அந்த மாதிரி சீன்ஸ் அண்ட் ஓவரால் அந்த நம்மளோட டைட்டில்லையும் வந்துட்டு த்ரூ த வெதர் ஆல் தட் ரிமைன்ஸ் இஸ் லவ்ன்றது மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அதான்
இப்போ லேலாம் மஜ்னுன்ற மூவியில் லைக் ரிட்டன் பை இம்தியாஸ் அலி பேசிங் பிரேக்கிங் அப் அதில் வந்துட்டு பிரேக்கப் சீனில் வந்துட்டு இதுக்காக என்ன நடக்கும் வாட்ஸ்அப் ப்ரொசீஜர் ஆர் ஹவு